particularly pleased that the African continent has responded very positively to the news that we will continue stabilizing the politics of our country. President Ramaphosa vakutaka lori varangaphanḓa va dzhango la Afrika va khou ṱanganedza tsheo ya vhumba muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro. Saidi dzanga sa ṅwana ndi dza uri a tea u abusiwa nga muṅwe, ndi na dzi right dzine nda kona u vhudza muṅwe muthu musi a khou abusa. Vhaṅwe vhana vunḓuni ḽa Limpopo vari vha na mashudu a u ḓiwana vha kha shango ḽine ndayotewa yalo ya tsireledza pfanelo dza vhathu. Live our lives in a world that is very hectic. We go through the days that bring so much in our bodies, and when you do yoga, you take all that out with you. Namusi ndi ḓuvha ḽa dzitshakha ḽa u pembelela mutambo wa yoga. Nda ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 na ndi pfhi Lungamani Mufandirani. President Vho Ramaphosa vari vha khou takalela uri vharangaphanḓa vha ḽina dzhango la Afrika vho ṱanganedza tsheo yavho ya u vhumba muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro. President vha khou fara muṱangano ṋamusi na mahoro o fhambananaho a tenda u vha tshipiḓa tsha muvhuso muswa. President wa shango ḽa Nigeria Vho Bola Ahmed Tinubu vari vha ḓo bvela phanḓa na u khwaṱhisa vhushaka na ḽino shango. I'm very much at home. Here to congratulate my brother for putting together a very, very impressive outing, particularly forming a government of national unity to stabilize the polity. And that is coming at a very challenging time for the rest of us in Africa to really come up with collaborative economics that will help our downtrodden and vulnerable people. I'm particularly pleased that the African continent has responded very positively to the news that we will continue stabilizing the politics of our country, but more importantly, that through the government of national unity, we're setting a very strong foundation for economic growth and to be able to attract investments. But for me, what matters most is to be able to have very good economic links with Nigeria. The two countries, South Africa and Nigeria, are very important in our continent. President wa lihoro la Freedom Front Plus Vho Peter Groenewald vari lihoro la ANC lo ṱanganedza uri ḽi ḓo dzhiela nṱha vhupo ha Orania ha ma-Afrikaner fhedzi. Vari izwi ndi zwine zwa tendelwa kana zwa nyambedzano zwa tendelwa kha nyambedzano dzavho dza lihoro la ANC dza u vhumba muvhuso wa nyambedzano ha vhuthihi ha mahoro. Fhedzi muṅwaleli wa lihoro la ANC Vho Fikile Mbalula vho dadedzela kule uri zwa u dzhiela nṱha vhupo uho zwo vha zwone ambadzifhele kha nyambedzano dzavho. A couple of weeks ago, we had discussions with the national level of the ANC, and I explicitly asked about the Northern Cape and whether they have the authority to accept or not. And it was said to us that yes, they do have the authority to accept or not, and they did accept. The agreement that we've put forward in the Northern Cape was accept, and that agreement states for instance, that all the documents and, for instance, court cases, where they re-emphasize the fact that they recognize those actions taken to recognize the status of Orania.
Morangaphanḓa wa lihoro la Patriotic Alliance wa Gator Mackenzie va ri lihoro lavo li khou tovholiwa nga lihoro la Democratic Alliance. Izwi ndi nga murahu ha maipfi a mudzulaphanḓa wa lihoro la lushaka kana la DA Vho Helen Zille malugana na u dzheniswa ha lihoro la PA kha muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro. Vho Zille kana vari Vho Zille va khou pfa ve vhone amba dzifhele kha lihoro la ANC khathihi na tsheo dza muvhuso muswa. It is so wrong what Helen Zille has done. Because the whole conversation now is about her controlling the ANC and controlling us. She says she must be consulted for any party you want to join. Why is she not complaining about Freedom Front Plus the join? She's not complaining about the white party, but the colored leader must now first, she spiel. The colored leader, I would not need a complaint. And if the ANC is going to listen to this woman, the only reason why they don't want the PA there is for one reason only. Because we are the only people that can unseat them in the Western Cape. And now she's already playing politics instead of putting the country first. Vhaṅwe vha vhadzulapo vunḓuni ḽa Limpopo vha ri vho lindela nga maṱo matswuku nḓila ine khabinethe ya muvhuso muswa ya ḓo dzula ngaho. Phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa vha khou lavhelelwa u ḓivhadza khabinethe ya muvhuso wa vhusumbe ya mbumbano ya vhuthihi ha mahoro. Khabinethe ya muvhuso i khou lavhelelwa u fana na ya muvhuso wa vhuthihi ha mahoro wa ṅwaha wa gidi ḓaṱahefuṱaheina. Khabinethe ya tshifhinga itsho yo sia vhe vha 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 phuresidennde wa muvhuso wa tshiṱalula Vho FW de Klerk vha tshi tiwa u vha tshanḓa tsha vhuvhili tsha phuresidennde wa shango. Musi phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa vha tshi aniswa, vho khwaṱhisedza uri mvelelo dza muvhuso dza lushaka dzi sumbedza u sa farea zwavhuḓi ha vhadzulapo nga kushumele kwa muvhuso. Vhaṅwe vhadzulapo vha tenda uri muvhuso wa vhuthihi ha mahoro u ḓo vhea Afrika Tshipembe kha tshiimo tshavhuḓi. Nṋe nga nṋe ndi khou vhona nga ri hezwi zwi ḓo vha zwithu zwavhuḓi badi zwine zwa itisa uri ri kone vhathu vha kone u pfana roṱhe madzangano oṱhe na dzi phathi dzoṱhe, then zwine zwa ḓo itea nzori na hune ra vha ri khou lila hone tshi ri ANC ri tea zwone i ḓo lila zwoṱhe ngori i ḓo ṱangana na dziṅwe phathi. E ka ba le changes nyana se e le hore ne se ka da sa shitse me khatere shime ka moka ka ba la re ba se ka da ba le ba re motho a rena ke jaaka party nifi ke tshwanye ke berekele ba ma community a ba berekele setšhaba. Ke kwa ke na le tshepo ya gore mogotlo wa gore dipolotiki ba ko bereka ka moka ke na le tshepo ya gore ne dilo di ko tšhentšha ma South Africa batho ba ko kera mebereko. Vhaṅwe vhadzulapo vha ri vhaswa na vhaṅwe vharangaphanḓa vha kale kha khabinethe vha ḓo khwinisa Afrika Tshipembe. Batho ba banyane a ba dumelela gore ba ka kgetha gore ba ka ba baemedi ka gore batho ba la ba sa na le mekgwa e mentši ya go rata menate majwala le tše dingwe gore ge nka ba mohlomongwe ba ka kgetha bathonyana ba ile gore ke ba bagolonyana. Ska kgetha batho ba le ba gale a kgethe ka ra cabinet ya a be le batho ba bantshwa ba menagoneng ya bona e leng gore a senke ba dira diphosophotwana ka gore batho ba ba gale ba leng ka ra cabinet a ka tla ba busheletša ka mola ba ile o senya. Musaukanyi wa polotiki Vho Enoch Maponya vha ri u khwaṱha ha randa hu tshi tevhelwa u aniswa miraḓo ya phalamennde vhege yo fhelaho zwi amba vhumatshelo havhuḓi ha shango ḽa Afrika Tshipembe. Naho ikonomi i siho kha tshiimo tshavhuḓi, randa i khou vhonala yo khwaṱha i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni a ḽifhasi. The economy is going to stabilize. In fact, since last Friday when Parliament was constituted, the value of the rand started stabilizing. So the appointment of cabinet will definitely strengthen the rand further. But on the other hand, we have got the challenge of the president having to include all the current 7 political parties that are in the government of national unity itself. It's not an easy task to constitute that cabinet. Phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa hu khou pfala uri vha kha ḓi fara nyambedzano na vhafaramikove nga murahu ha musi vha tshi ḓivhadza khabinethe yavho. A vha Pfani Munyayi, SABC News, Polokwane. Muṅwe khomishinari wa kale wa pfanelo dza vhathu kha dzangano la United Nations u khou timatima malugana na ndingedzo dza phuresidennde wa kale Vho Jacob Zuma. Vho Zuma na ramulayo wavho Advocate Vhodali Mfufu vha khou ṱoḓa u itela khaedu u eledziwa ha Vho Zuma u shuma phalamennde kha komiti ya pfanelo dza vhathu ya dzangano iḽo la United Nations. Vha komiti ya mbumbano ya dzitshaka ya pfanelo dza vhathu a vha tou vha khothe fhedzi ndi tshigwada tsha vhaḓivhi vho ḓiimisaho nga vhoṱhe vhane vha lavhelesa maitele a mulanga we ḽino ḽa Afrika Tshipembe ḽa ḓidzhenisa nga ṅwaha 1990.
this complaint on behalf of Zuma can be made and received by the Human Rights Committee. The complaints procedure is usually they submit the complaint to the committee and the committee sends that complaint to the state's party. That's the first thing they do. They send it to the state party and the state's party has like 6 months to reply and say what it has done about the so-called abuse or complaint. Izwi hova chigwada cha varamulayo va Zuma vege operawo. That committee has actually, just by coincidence, dealt with a similar case, which those who were in the Constitutional Court will remember we cited in court. It's a case of a gentleman called Disanayake, who just by coincidence was denied in Sri Lanka the opportunity to stand as a member of parliament on the basis of, guess what? Contempt of court. So it's a case that's actually on all fours. And that court, the United Nations Human Rights Committee, found that the government of the state of Sri Lanka was wrong. Ramulayo wa Zuma vodali mpofu vakwamba izwivo ziri bisaka chiyojiwaho nga vakomiti ya pfanelo za vathu UN nga mwaha wa 2020 ye yasukiswa nga SB Disanayake he murado khetwaho wa paramende nge Sri Lanka ataisa usafara zwavhuḓi khathihi na u kandekanywa pfanelo dzawe hune vho mpofu vari ndingedzo dza wisa mafhungo ya phanḓa zwi nga kha ḓi ḓisa gundo kha Vho Zuma. Kha mulandu uyu wa Vho Disanayake ho wanala zwithu zwi songo tshimbidzwa zwavhuḓi kha sia ḽa tshiteṅwa tsha vhuṱahe kha ndayotewa. Zwo ralo Vho Pillay vari milandu a i fani. Zwo ḓi ralo matshimbidzele a mbumbano ya dzitshaka a vhonala a tshi ongolowa vhukuma nahone zwi nga dzhia miṅwaha i re na tshivhalo musi ḽifhungo ḽi sathu ladziwa ho sedzwa na uri Vho Zuma a vhathu swikisa khumbelo yavho kha iyo khothe. Va khothe ya dzikhetho voneya ndaela malugana na ndingedzo ya lihoro liswa la umkhonto wesizwe ya u ṱoḓa khetho kutedza na ṅwaha dzi tshi vhetshelwa thungo. I khothe yo ṋea vha khomishini ya dzikhetho kana IEC u swika vhege ḓaho nga ḽavhuvhili uri vha ṋekedze phindulo dzavho malugana na maṅwalo a lihoro la MK Party. Ndaela idzi dzi khou ḓa nga murahu musi lihoro la MK Party ḽo swikisa maṅwalo khothe ḽi tshi khou amba uri khetho kutedza na ṅwaha a dzi ngo tshimbila zwavhuḓi nahone a dzi ngo vhofholowa. Nga mulandu wa zwenezwo lihoro iḽo ḽo mbo ḓi ita khumbelo ya uri khetho idzo dzi humiseliwe murahu. Nga nnḓa ha izwo lihoro la MK Party ḽi khou ṱoḓa phuresidennde wa shango vha tshi ṋewa ndaela ya uri vha vhidze dziṅwe khetho dza lushaka na mavunḓu nga huswa. Vhaṅwe vhana vunḓu ḽa Limpopo vari vha na mashudu a u ḓiwana vha na shango ḽine ḽa ndayotewa yaḽo ya u ombedzela na uri tsireledzo vha fanela u tsireledza vhathu naho vha tshi bva vhuponi ho shayaho. Vhana ava vhane vha bva ngei Sendedza tsini na Louis Trichardt vha fhulufhela uri pfanelo dzavho dza pfunzo dza mahala na tsireledzo ndi zwa ndeme vhukuma. vha tshi bva vhuponi vhu shayaho vha dzula vho ḓitakalela vha ralo ngo ḓivha pfanelo dzavho. Tshelede dzanga sa ṅwana ndi dzo uri a tea u abuse nga muṅwe, ndi na dzi right dzine nda kona u vhudza muṅwe muthu musi a khou abuse. Ndi na dzi rights dzo funziwa, ndi na dzi rights dzo ṱhonifhiwa, dzi rights dzo sa buliwa nga muṅwe ṅwana, dzi rights dzo ṱhonifha vhaṅwe. Nṋe sa musi ndi ṅwana ndi na pfanelo dzo dzhena tshikolo, ndi na pfanelo dzo protectiwa nga vhabebi vhanga, dzi mapholisa, dzi social worker. Vhaṅwe vha ri pfanelo ya u guda nga mahala i fhira dzoṱhe. Ya, ndi vhona ndi wa khwine sa ṅwana wa South Africa ngori na vhabebi vhane vha ri sapota, ra vha na president ine a ri fha dzi tshelede uri ri kone u ya zwikolo, uri ra dovha vha na tshikolo tshine ra tshi dzhena mahala. Ndi vhona mulayo u khou protecta sa ṅwana ngori ndi na tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda khou ṱoḓa na free grant na zwoṱhe zwine ndi khou zwi wana. Dzangano ḽo wane malamba ḽi thusa vhana u ḓivha pfanelo dzavho. Rine ri funza vhana nga dzi rights dzavho, ri ita dzi gurupu dzedzi dza entertainment, then ri a fhedza ra vha funza nga dzi rights dzavho uri vha na rights dzifhio na pfanelo dzifhio
ngeno South Africa, and then arali dzo violatiwa hedzo dzi rights dzavho ri a vha vhudza uri vha ḓe kha riṋe vha ri reportele, then riṋe ri ḓo vhona uri zwi isa gai, ri zwi isa mapholisani, ri zwi isa kha dzi social worker. Komishini ya pfanelo dza vhathu vha ri vha dzhiela nṱhesa pfanelo dza vhana. Ri na fhethu hune hafha kha ofisini ho to itela uri ni hu shumiswe u thusa vhana musi a ṅwana vha zwi pfesesa uri arali a ṅwana tshiṅwe tshifhinga u ḓo vha sa ḓivhi zwo ri khou itea mini, a sa ḓivhi na tshithu na tshithihi, mara a tshi swika hafhanoni ri a muita zwo ri a vhe o ṱanganedzea. Vha ḓo zwi vhona ndi hafhanoni zwino ri sa zwino ri na fhethu hune ra ṱangana kana consultation room dza dzi complainant, mara kha vhana ri na space tshavho hangeno kha riṋe hanefha dzi ofisini dzavho. Ra dovha ra vha na TV ine ra vhona uri vha ri khou vha tambela zwine vha khou ṱoḓa zwone uri vha vhofholowe. Vha komishini vha ri ofisi dzavho dzi a daleliwa u ḓivha zwinzhi nga pfanelo dza vhana. Lutendo Boboli, SABC News, Sendedza. Vha songo vha itaku ra vhuya zwine usikari. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 kha ri kandele phanḓa. Vha muhasho wa mutakalo vha ri ho wanuluswa zwiṅwe zwiwo zwa rathi zwa vhulwadze ha marunda a ṱhoho zwine zwa khou sia tshivhalo tsha zwiwo izwi tshi kha 13. Ho vhigiwa zwiwo zwa sumbe zwa vhulwadze uvhu ngei KwaZulu-Natal, ha vhigiwa zwiṱanu vunḓuni ḽa Gauteng khathihi na tshiwo tshithihi vunḓuni ḽa Western Cape. The Department of Health has received the first batch of mpox-specific treatment for patients who experience severe health complications as a result of mpox disease. The process to secure more treatment, including vaccine, is underway in case the need arises. However, all mild cases will continue to be managed with supportive treatment currently used to manage complications like fever, pneumonia, and skin infections. Therefore, the department urges all people, regardless of age, gender, sexual orientation, with suspected mpox symptoms or who had physical contact with known cases to present themselves at the nearest health facility. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi na rannda ya vhonala yo khwaṱha musi tshi vhambedza na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollara ndi 17 rands 93 cents, ngeno bondo ndi 22.67, ngeno euro ndi 19 rands 17 cents, ngeno pula ya Botswana ndi 1 rand 32 cents. Mikovhe fhala GSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,332, ngeno platinum ndi $995. Oil songo kunakiswaho ndi 86.10 kafagi. Namusi ndi ḓuvha ḽa tshaka ḽa u pembelela mutambo wa yoga. Tshipikwa tshihulwane tsha ḓuvha ḽa namusi ndi u tsivhudza vhathu nga yoga na uri i thusa hani kha u khwaṱhisa muhumbulo na muya. Ngei ḓoroboni ya Durban, vhafuni vha yoga vha vha kuvhangana vha tshi khou onyolowa luvhandeni lwa khirikhethe lwa Kingsmead. Yoga i ṱuṱuwedza mutakalo wa muvhili na muhumbulo khathihi na u shela mulenzhe kha matshilele avhuḓi. Uno ṅwaha mutambo uyu u khou pembelela miṅwaha ya 10 ḽifhasini fhasi ya ṱhoho ine ya ri Yoga for Self and Society. Vhunzhi ha vhathu vha shumisa mutambo uyu u awedza muhumbulo na muvhili. Vha United Nations vho rwela ṱari uri ḓuvha ḽa ṋamusi ḽa vhu-21 ḽa uno ṅwedzi wa Fulwi ndi ḓuvha ḽa ḽifhasi ḽa u pembelela mutambo uyu. It was about 10 years ago that India brought to the United Nations General Assembly a special resolution under the leadership of my Prime Minister Narendra Modi to bring back the gift of yoga and to root it back into where it should be in modern life. Today, amidst the stress of modern life, amidst the fast pace, both in our own homes, our societies, the world, the geopolitical changes that are happening, I think yoga is the right place to be, where we can root ourselves, root our societies in. It is, as I said, ancient form of
bringing together various physical asanas, but also bringing it into what is mindfulness and also what is the inner peace which we all are looking for in our lives today. Chipikwa cha ḓuvha la ḽifhasi la yoga ndi u tsivhudza vhathu ḽifhasini nga uri vha nga shumisa ḓuvha iḽi u lwa na mutsiko. Live our lives in a world that is very hectic. We go through the days that bring so much in our bodies, and when you do yoga, you take all that out with you, and your body becomes peaceful, your mind becomes peaceful, and it's the objective of the government of our country. Chimwe chine mutambo uyu wa vhesa na bvumo khatsho ndi u shela mulenzhe hawo kha mutakalo wa vhathu nga u angaredza. Mutambo uyu u dovha hafhu wa ḓivhela u thusa vhukuma na kha malwadze a kwamaho muhumbulo. Vhunzhi ha vhathu vha ri vha shumisa mutambo uyu u londota mutakalo wavho. I've been doing yoga since I was 19, and I won't tell you how old I am now. It's one of the best ways of keeping your body fit and your mind clear and calm. It helps you cope with life. It's the most wonderful thing. Ndowendowe dzo fhambananaho dza yoga dzi a themendelwa zwihulwane kha u fhungudza mivhili khathihi na u khwaṱhisa misipha na mutakalo wa muvhili wone une. Aiwa, ndi zwine zwi ra uri vha farela zwone na musi u bva kha nnḓu ya khomunala a ḓovha mafhelo a vhege avhuḓi. Ndaa.